I will start today with a new phylum, that is phylum mollusca. After this mollusca, we will have arthropoda, and then we will in details, and then we will go to phylum echinodermata, and then the chordates will start. So there are lots of phylums, but it is interesting. It's just a matter how you get yourself used to the names and all these things. It's just that if you just have a look at these slides and pictures, just once these slides which this PowerPoint presentation PDFs which I sent, just glance over them once, then I think you can remember. You don't have to study your notes always. Just look at the pictures, how they look, and all these things, and it should help you. So we go on to phylum mollusca. The phylum mollusca is not under ecdysozoa. They are lophotrichozoa, annelids and mollusks. Are you able to see this phylum mollusca? Yes, sir. Okay. So mollusca is the Latin word for soft, narum, norum. So they are soft-bodied creatures. And who are the molluscans? They include snails, shamuk, squids, octopus, nautilus. I will show you the pictures of them. Clams are nothing but bivalves যার মধ্যে जिसमें मोती बनता है, যার মধ্যে मोती তৈরি হয়, pearl, মুক্তো. It is the second largest phylum after phylum Arthropoda. So there are so many types of mollusca, largest after phylum Arthropoda. If you ask me personally, invertebrate biology is my favorite part in zoology. I like it even more than molecular biology and biochemistry, although I am specialized in my biochemistry, molecular biology, immunology, and all these higher studies. But still, whenever I feel bad, I look at pictures of all these invertebrates on the internet, some slides and pictures. I try to collect them, and after looking at them, I feel very happy. Therefore, you can say that invertebrate biology is my favorite. So it has got a malleable body plan. Now, what is the meaning of malleable? Malleable means you can mold it into different shapes. বিভিন্ন आकार দিতে পারো, बहुत सारा फॉर्म बन सकते हो, तुम उसको मोल्ड कर सकते हो, तुम उसको बेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, হ্যাঁ, টানতে পারো, ওটাকে বেঁকাতে পারো, হ্যাঁ, you can do all these things, and this is known as malleability. So mollusks, they have got the most malleable structure, that is you can twist and turn them the maximum without damaging or killing them. They are very flexible. প্রচুর লোক, many people they eat mollusks, ওদের খায়, অনেকেই খায়, শামুক, গেড়ি, গুগলি প্রচুর খায়। আমরা হয়তো রোজ বাড়িতে কিনে খাই না, কিন্তু মাঝে সাঝে সমুদ্রের এরিয়ার লোকেরা রেগুলার খায়। আমরা occasionally হয়তো কোথাও গেলাম, occasionally we eat mollusks, but normally lots of people living near the seafood, they eat mollusks. Now this, the size, it can be or microscopic. You have to look actually so small
that you have to look it under the microscope, or it can be a huge, like giant squid. The giant squid, it reaches a length of 18 meter normal size. এটা হচ্ছে giant squid এর চোখ, পুরোটা নেই এর মধ্যে, আমি পাইনি ছবিটা, পুরোটা ভালো ছবি পাইনি। So you can see this is the eyes of the giant squid. Now feeding, what does it eat? Herbivorous, that means it eats only plants. It can be also carnivorous. They can be filter feeders. স্পঞ্জের মতন খাবার ছেঁকে খেতে পারে, वो छाक के खा सकता है। एक छलनी रहता है, वहां से फिल्टर करके वो खा सकता है। तो they filter and feed. They are detritus feeders. So all decaying and detritus substances they eat, মানে যেগুলো পচে যাচ্ছে, হ্যাঁ, they will pick up and eat them. And they can also be parasites. That is, they're dependent on other organisms, causing harm to that organism, and there for their survival. So if you look at the habitat, what is habitat? কোথায় থাকে, কোথায় পাওয়া যায়? So they have adapted to a wide variety of habitats. They can be terrestrial, that means terrestrial মানে they can live on the land, মানে ডাঙায় থাকে। They can be marine, সমুদ্রে থাকে। benthic মানে অনেক নিচে থাকে, সমুদ্রের অনেক নিচে, বেন্থিক জোন বলে, লাইট ঢোকে না সেখানে। and they are accomplished swimmers. They can also swim very well. If you look at their evolution, they evolved in the sea, and most mollusks are still marine. সব থেকে বেশি, even we have even in your uh, garden or your potted plants, you will find small mollusks coming sometimes, but most of them, they live in the sea. There are some gastropods and bivalves that inhabit fresh water. Gastropod is a group. I will show you what are gastropods and what are bivalves. They inhabit fresh water, মানে পুকুর, লেক, হ্যাঁ, they stay over there. And few are terrestrial, slugs and snails. তুমি land, you can see them. কুচি কুচি অনেক সময় দেখবে তুমি তোমার ওই বাগানের মধ্যে, inside your garden or in a pot, you will see suddenly snails coming over there. ছোট 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 কুচি কুচি, you can find them. So humans, they use it in variety of ways. Food, people eat mussels. Mussel is a type of thing. Clams, oyster, এগুলো খায়। octopus, snails সব খায়। they are used for making pearls, এই যে মতি। And the shiny inner layer of some shells are used to make buttons, জামার বোতাম তৈরি করে। And the most important, during puja, the shankh, that is also a mollusk. They are very useful mollusks. They are used for ornamentation, for pujas. They are used even for food, for pearl. So they are sometimes they also they are used as for to increase the holes in the soil. So they are very important. চাষ হচ্ছে mollusks. Few of them are pest, nuisance, গন্ডগোল করে। Shipworms. There is a shipworm which is a mollusk actually. ওই জাহাজ সমুদ্রে যে কাঠগুলোর মধ্যে দিয়ে ঢুকে যায়, হ্যাঁ, they destroy the ships. Some terrestrial snails and slugs, they destroy garden plants. পাতাগুলোকে খেয়ে নেয়, হ্যাঁ। They even also serve as intermediate host for many parasites. We will study about those parasites later, but there are lots of parasites. Fasciola hepatica, intermediate host, is a snail. Then zebra mussels.
they accidentally introduced in Great Lakes and they wreak havoc with the ecosystem. ওটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে জায়গাটাকে এই zebra mussels। এই যে শিপওয়ার্মস, they are destructive to ships, নষ্ট করে দেয়। they have tiny teeth, যে ওই কাঠটাকে ধরে, they hold on to the wood and ফুটো করে দেয়, তো খারাপ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় জাহাজটা। they feed on wood particles with the help of symbiotic bacteria that produce cellulose and fix nitrogen. So normally we cannot digest cellulose which is found in leaves and woods, because we don't have an enzyme which digests uh, particularly cellulose. We will study this more in biochemistry later, why we can't do it. But we need the help of some bacteria which have got this enzyme cellulase. They break cellulose and small glucose units are formed which we can take. We can digest starch. Starch and cellulose have a similar structure, only there is a difference in their bond. The two sugar units which are joined with each other, one is alpha 1 to 4 glycosidic linkage. In starch, we have enzymes to salivary amylase, they digest it. But the beta glycosidic linkage, we cannot digest. So for that, cows and all, what they do, they have got their four-chambered stomach, ruminating stomach. And in one of these stomach, this particular these plant materials which they do, they are digested by symbiotic bacteria. So the shipworms also do the same thing. Now, if you look at the mollusk phylogeny, you will see that the mollusks basically are divided into monoplacophorans, gastropodons, cephalopodons, bivalves, scaphopodons, polyplacophorans. Remember all these. These are the most important ones. The Solanogastrus and Cordoviate are there. You don't have to remember them. But most of them up to the placo, these six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polyplacophorans, scaphopodons, bivalves, cephalopoda, gastropods, and monoplacophorans. So if you look from the Precambrian, they have radiated into different forms. Precambrian থেকে evolve করে, they have formed so many different types. So you have seen the geological age, something like 570 million years ago in the Precambrian, the Proterozoic eon, you could have the fossil records of these mollusks were found. First mollusk arose during the Precambrian times. After phylum during evolution, এরা অনুমান লাগাতা hai ki the mollusk line they split off from the line which led to the annelids. মানে একটা common ancestor থেকে mollusk আর annelids এসেছে from one common ancestor. That is what they are saying. But this happened before the segmentation happened. Annelids we have seen segmentations. Mollusk before segmentation happened, they split off. অনেক পুরনো। The hypothetical ancestral mollusks, যে hypothetical যারা পূর্বপুরুষ, ওদের বলা হচ্ছে দে ল্যাকড আ শেল, ওদের খোল ছিল না, or crawling foot, they were small, about 1 millimeter. They were অনেকটা worm like organism with a ventral gliding surface. They may have had a dorsal mantle, chitinous cuticle and calcareous scales. এই যে বিভিন্ন মোলাস তুমি দেখছো, this is the evolution tree. These lines which you see here, first the phylum reduction took place. এই যে এক একটা লাইন হচ্ছে an appearance of a new character. যেরকম posterior mantle cavity, এদের সব posterior mantle cavity হয়ে গেছে।
Then this line got separated. Then you have concentration of shell glands, এইগুলো হলো polyplacophorans came. They had a unique shell with 7 to 8 plates. Again, they came to this part. Then you have single well-defined shell gland, all these characters. All of them, they had these characters. And they have this unique character. Then again, they split. The shell coiling was well developed. So this is how you read a phylogenetic tree. Last scaphopods এসছে। এই bivalves এগুলো হচ্ছে bivalves. These are cephalopods, octopus and squids. These are gastropods. শামুক, যে শামুক তুমি দেখো পাইলা। These are monoplacophorans, only one shell like this. These are pluriplacophorans, many shells. আর এই এখানে এরকম একটা স্ট্রাকচার স্ক্যাফোপোডা। So what are the defining characteristics? On what characters you see, look at what characters and say that this is a mollusk. কি দেখে বলবে যে এটা mollusk? আচ্ছা, এতক্ষণ তো বুঝতে পারছো তো? আর ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। আর ইয়ে সোমাব? হ্যালো সঞ্জনা? Yes sir, yes sir. আচ্ছা আচ্ছা। So what are the characteristics of mollusks? So they have got a mantle. Mantle is a cloak. একটা শালের মতন ওদের গায়ের উপরে কাভারিং আছে। That is known as mantle. ওরকম কোট ম্যান্টেল বলে, মানে তোমার গায়ে একটা ক্লোক পরে ওরা বেরিয়ে পড়ে। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ম্যান্টেল, তোমার গাটাকে ঢাকার জন্য একটা কোটের মতন লম্বা কোট পুরো গা ঢেকে দেয় পূর্ব। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ম্যান্টেল। সো এক शॉल के तरह you have a they have got mantle. These mantle, they secrete calcium wala spicules, small grains, or they secrete shells, খোল, বাইরের যে শক্ত খোলটা দেখো, it is secreted by the mantle. Now they have got a type of teeth. Cuticular means made of chitin. They have got a band of teeth known as radula. So radula is a very defining characteristic. Mantle is a very defining characteristic. And with the help of this radula, ওই শ্যাওলা চেঁচে চেঁচে খায়। all these moss जो होता है उसको लेके खाता है। With this help of this teeth, it is used for feeding. But this radula is not found, or it was lost in bivalves. Bivalves ऐसे खुलता है जो दो दो सेक्शन में खुलता है। Those are bivalves. Like pearls जिसमें बनता है, unio, lamellidens. These are bivalves. I'll show you a picture of bivalves. अच्छा इसमें ही दिखा सकता हूँ। ये these are bivalves. जो शंख बजाते हो those are gastropodons. लेकिन दो सेक्शन जैसे खुलता है, two sections, that is known as, those are bivalves. And octopus and squids are cephalopodons. If you go near the sea, you will find these monoplacophorans. একটাই শেল ওপরে। Polyplacophorans, I don't know if you have seen it or not, because I have very rarely I have seen it in outside. I did not see them. I saw them in the museum. In living habitat, I could not find a Polyplacophora still. Man, I was not fortunate enough. Then they have a ventral body wall muscles develop into a locomotory or clinging foot, a single muscular foot. So these three characters are the most important characters if you see, which define mollusks. First is a mantle, then a teeth known as radula, and ventral body, মানে নিচের দিকে পেটের দিকে muscle walls, they develop into a foot, মোটা muscular ventral foot. These are the three characteristics. ঠিক আছে? Yes, no?
Yes, sir. Okay. So if you look at the mollusk body plan, most but not all mollusks have shell consisting primarily of calcium carbonate set in a protein matrix. So they have got a calcium carbonate shell some on top of some proteins. So if you look at their body plan, they have got a head, foot. They have got a visceral mass. ভেতরে একটা থলথলে मोटा muscular mass रहता है. And this visceral mass inside the shell के अंदर it contains head रहता है, foot रहता है और एक visceral mass रहता है. And this visceral mass they contain the digestive system, হজম হয় যেখানে, circulatory system, respiratory system and reproductive organs. Mollusk is a bit complicated than the other animals. So if you look at the mollusk body plan, এই তলায় এটা হচ্ছে, তলায় দেখছো একটা ঠিক এই মাস্কুলার ফুট, আর ইউ এবল টু সি দিস Yes, ফুট? sir. ওকে, and এই যে মুখ, মাউথ, from the mouth inside you will find this teeth known as radula. The whole body, বাইরে তো শেল রয়েছে, under the shell it is covered by a cavity known as mantle. এই mantle, ওটা নরম ম্যান্টেলটা ঢেকে রাখে. Okay, and their mouth leads to a digestive system. This is the intestine. It's coming out through the anus. They have got their heart is পিঠের কাছে heart আছে, এটা কেন পরে বলবো. And if you look at the nerves, then their nervesটা কিরকম একটা পাক খেয়েছে, very strange. They have got even digestive glands and all these, and they have got, many of them have got a gill নিঃশ্বাসের জন্য, মাছের গিলের মতন পেছনের দিকে একটা গিল থাকে. And mantle under inside the mantle you have the mantle ka cavity. You have the retractor muscles. এরা কন্ট্রাক্ট করলে কি হয়, এই পাটা খোলের মধ্যে চলে যায়. This leg goes inside the shell if they contract. This is a common mollusk body plan, but all mollusks do not show the same thing. So if you look at the head foot region, they have got well developed head ends with sensory structures including photosensory receptors. এই যে হেডটা ক্লিয়ার বোঝা যায়, এই অক্টোপাস দেখলে এদের ক্লিয়ার হেড বোঝা যায়, ওরা লাইট ডিটেক্ট করতে পারে, দেখতে পারে. অক্টোপাস ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়. ওরা আবার সিনেমা টিনেমা দেখে, যদি ওদের বাড়ির মধ্যে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখো, ওরা সিনেমা দেখে, মানুষকে চিনে যায়. হ্যাঁ, বেরিয়ে এসে এমনকি অনেকে দেখা গেছে রিমোট কন্ট্রোলও অন করে দিয়েছে টিভির. Now the head foot region, এটা পায়ের যে রিজন, এই দেখো মুখের, এই দেখো র্যাডুলা রয়েছে. They have got also odontophore. What is odontophore? Odontophore, it senses that it keeps the teeth, and it senses সামনে যে জলটা, whether it is good or bad. So what is this radula? You get 2 marks question for radula. What is radula? The radula is a rasping, ধরে থাকা, protrusible, বাইরে বেরোয়, it can go outside, structure found in most mollusks. They are not found in bivalves. They are ribbon like, ফিতের মতন, membrane like with tiny rows of teeth. এই ফিতের ওপরে তুমি ছোট্ট 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 দাঁত দেখবে. এই যে র্যাডুলার দেখো দাঁতটা এরকম দেখতে, ওডন্টোফোরের ওপরে এই দাঁতটা লাগানো রয়েছে. কোথায় থাকে? এই যে র্যাডুলা, মুখের কাছে. এটা বাইরে বেরোতে পারে, দে ক্যান কাম আউটসাইড, দে আর প্রোট্রুসিবল, আবার চুপ করে ঢুকে যায় ভেতরে. The foot can be for locomotion or attachment or both. পেলাজিক মানে হচ্ছে নিচের দিকে যারা থাকে, they have a foot modified into wing like parapodia. এদের দেখেছো? Can you see this? Wing like ऐसे पास में parapodia जैसे उस लोग का foot बन गया. Can you see this?
সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় তো। Yes, sir. এটা হচ্ছে পা, ওদের তলা থেকে দেখছো, ওপরে মুখটা সবকিছু। They have got a muscular foot. This is very important. Single muscular foot. This is very important character. Mantle and mantle cavity. The space বাইরে mantle থাকে, cover করছে একটা শালের মতন। And उसके अंदर जो रहता है visceral mass. So the cavity in which the visceral mass stays is known as the mantle cavity. And respiratory organ, it can be lungs or it can be gills. In marine forms, জলের মধ্যে যারা থাকে gills, terrestrial এ তাদের থাকে lungs. এবারে লেটস লুক এট দ্য শেলস। সবাইকার যে শেল আছে তা নেই, হ্যাঁ, বাট ওয়েন দ্য শেলস আর প্রেজেন্ট, দ্য ক্যালকেরিয়াস শেল ইজ সিক্রেটেড বাই দ্য ম্যান্টেল। শেলের তিনটে লেয়ার রয়েছে। আউটার লেয়ার ইজ known as organic periostracum. Then inside the periostracum is the prismatic layer. ওইখানে বিভিন্ন এই যে ঝকমকে 4-5টা রং দেখতে পারো, এই প্রিজম লাইটটাকে ভাগ করে দেয় যাতে তুমি বিভিন্ন রং দেখতে পারো। অ্যান্ড ইনসাইড ইজ দ্য ন্যাক্রেশিয়াস লেয়ার, চকচকে জায়গা, এটা পার্ল তৈরি হয় এখানে, ন্যাক্রে। এই যে বাইরে হচ্ছে পেরিওস্ট্রাকাম, দেন ইউ হ্যাভ এই যে ঝিক 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 প্রিজম্যাটিক লেয়ার, অ্যান্ড ইনসাইড ইউ হ্যাভ দ্য ন্যাক্রে। আর তার তলায় রয়েছে দিস ইজ দ্য ম্যান্টেল, ম্যান্টেলের দুটো লেয়ার। এইখানে একটা যদি এই ন্যাক্রের মধ্যে if you put near the nacre, if you put a particular dust particle or something, it covers and a pearl is formed. এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই ক্যাভিটিটা এর উপর দিয়ে আরেকটা সেলের লাইনিং হয়ে ওটা একটা পার্ল তৈরি হয় ভেতরে। So the pearl is formed between the mantle and the shell. Shell আর ম্যান্টেলের মধ্যে নিয়ার দ্য ন্যাক্রেশিয়াস, ন্যাক্রের তলায় তুমি এখানে এই যে ন্যাক্রে চলছে এই সাদা জায়গা, এখানে ইউ পুট, আর এই যে ম্যান্টেল, এই দিস ইজ দ্য ম্যান্টেল রিজন। ইফ ইউ পুট আ পার্টিকেল ওভার হিয়ার, ওর চারদিকে এই কাভারিং ক্যালকেরিয়াস সিক্রিশন হয়, ইউ গেট আ পার্ল ফর্মড, मोती बन जाता है। हैव यू सीन पर्ल? ज्योति দেখেছো मोती? না স্যার, না তুমি স্যার। মুখ তো দেখোনি? হ্যাঁ দেখেছি স্যার, ওটা কিন্তু মনে হয় প্লাস্টিকেরই থাকে, আসলটা দেখিনি। হ্যাঁ সেই প্লাস্টিকের যেটা 2 নম্বরের জন্য যাই না, কিন্তু ওইরকম করে ভালো জিনিস, আসল জিনিস ওই রকম হয়। এটা কালচারও করা হয়। এটা ন্যাচারালি ফর্ম যেগুলো হয় নিজে নিজে কিছু একটা ঢুকে গেছে সেগুলো আরো ভালো হয়। কিন্তু এই যে সমুদ্রের কাছে প্রচুর পার্লের জিনিস তুমি তো পাবে ওখানে, ওরা প্রচুর তো চাষ করে উড়িষ্যাতে, প্রচুর মুক্তোর চাষ হয় চাঁদিপুর এরিয়াতে। দে হ্যাভ অ্যান ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম, তার মানে ওদের ব্লাড ভেসেলস নেই, উইথ পাম্পিং হার্ট। আবার ব্লাড ভেসেলসও থাকতে পারে, আর ব্লাড সাইনাসেস মানে ফাঁক দিয়ে, বডির মধ্যে ফাঁক যেগুলো আছে, স্পেসেস ইন দ্য বডি, থ্রু দিস ব্লাড ক্যান হ্যাভ। But cephalopods, that are octopus and squids, they have a closed circulatory system with heart, blood vessels and capillaries. So open circulation এতে এই blood vessels থাকে না, এটা একটু টাইপিং ভুল হয়ে গেছে আমার। No blood vessels, they have got a pumping heart and blood sinuses. In the closed circulatory system, the blood flows through arteries and veins, blood capillaries বলে। ঠিক আছে? ওকে হ্যাঁ স্যার। ওকে Yes, sir. Okay. So this is a trochophore larva. Many mollusks are dioecious and some are hermaphrodite. Dioecious মানে males and females are separate. Hermaphrodite মানে একটারই মধ্যে males and females. So many of them have got a free swimming trochophore larva. This is how a trochophore larva has. Lophotrochozoans. Annelids also have trochophore larva. Mollusks also have trochophore larva. Lophotrochophore larva means because of these band of cilia known as prototroch.
দে আর সিমিলার টু অ্যানিলিড লার্ভা, তাই জন্য এদের এগ ডাইসোজোয়ার মধ্যে পড়ে না, লোফোট্রোকোজোয়ার মধ্যে পড়ে। After the trophophore larva stage, there is a free swimming veliger larva. This is a veliger larva in many most species. So two larva species are seen. First trophophore, তারপরে trophophore changes to veliger larva. Veliger is not seen in annelids. Now these are the different ছবি দেখেছো শামুক ছবি, different types of mollusks. Let's look at the taxonomy. The major classes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. পলিপ্ল্যাকোফোরান্স, অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্সদের এখন আর পড়ে মানে ওরা নেই, পাওয়া যায়। অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স, মোনোপ্ল্যাকোফোরান্স, গ্যাস্ট্রোপোডস, বাইভালভস, স্ক্যাফোপোডস, সিফালোপোডস, এরা হচ্ছে মেজর ক্লাসেস। না পলিপ্ল্যাকোফোরান্স আমি দেখিনি, দেখো ইউ হ্যাভ গট মেনি শেলস, স্মল স্মল, এরকম দেখো অনেকগুলো শেল দেখতে পাচ্ছ গায়ে। টাইটন খুব নাম করা একজন। So they have got a pair of ostradia. মুখের মধ্যে অস্ট্রেডিয়া রয়েছে, they serve as sense organs. They have got a three-chambered heart. They have got metanephridia. এই যে metanephridia রয়েছে। I will later on we will study what is protonephridia, mesonephridia and metanephridia. We have got metanephridian units. So they have got trochophore larva. But these trochophore larva directly ছোট বাচ্চা তৈরি হয়ে যায়, they don't have a veliger larva stage. So if you have a look at this, these are the kidneys, nephrostome, kidney, এই যে metanephridia, বাইরে mantle, mouth, this is the foot. So if you look at them, this is how they look. পেট থেকে বেরোচ্ছে, হার্ট পেছনের দিকে রয়েছে, থ্রি চেম্বার্ড হার্ট, বাইরে mantle. And very important, why polyplacophorans? They have got plates, এই দেখো একটা সিঙ্গেল শেল নয়, ইটস নট এ সিঙ্গেল শেল, বাট দে হ্যাভ গট সেপারেট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, আটটা শেল ইউ ক্যান সি অন টপ অফ দেম। দে আর সেপারেট, আলাদা আলাদা। আর ইউ এবল টু সি দে আর সেপারেট? হ্যাঁ স্যার। এরা সেপারেট, আলাদা আলাদা, একসঙ্গে নয়। দেন অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স, দে ডোন্ট হ্যাভ শেলস, but they have got that ventral muscular foot forming a narrow keel. এই যে অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স, এদের গায়ে কোনো খোল নেই, তাই জন্য প্ল্যাকোফোর মিন্স শেল, সো দে ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাপ্ল্যাকোফোরস মানে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি শেলস। সোলেনোগ্যাস্ট্রে মানে এরা দুটো ভাগে হচ্ছে, সোলেনোগ্যাস্ট্রেস আছে এন্ড কয়েডোফোভিয়াটা, এদেরকে অল দে আর পুট আন্ডার অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স। এই যে এরা অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স, দেখেছো শেল নেই বাইরে। টেনিডিয়া হচ্ছে গিল লাইক স্ট্রাকচারস, টেনির পেছন দিকে যে গিলটা দেখেছিলে, এই যে এই ছবিটা দ্বারা মোলাস্কের, এই যে পেছন দিকে এই যে গিল লাইক স্ট্রাকচারটা দেখেছো, এটাকে বলা হয় টেনিডিয়া। ওকে, this হ্যাঁ is স্যার। okay, this is known as tenidia. So they don't have them, but they have some other structures. Their gill resemble them during development, মানে যখন ডেভেলপ করে তখন হয়তো দেখা যায়, কিন্তু এদের পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন অ্যাপ্ল্যাকোফোরান্স দেখতে, দেখেছো পাক খেয়ে বসে রয়েছে।
Then you have monoplacophorans, only one shell. 6 pairs of tenidia. মানে 6 থেকে 12 খানা টেনিডিয়া পেছন দিকে দেখছো পাতার মতন, লাইক লিফ লাইক স্ট্রাকচারস which you have seen. Yes, 3 to 6 pairs are there, and they have 8 pairs of foot, monoplacophorans. এই যে monoplacophorans, this is how they look like. Single shell, therefore না এটা সরি monoplacophorans না, এই যে monoplacophorans তলায় তোমাকে দেখাচ্ছি ছবি monoplacophorans এর। এখানে monoplacophorans এর নেই। Have any of you gone to the sea, সমুদ্র beach? On the sand you will find lots of these monoplacophoran shells. ভেতরে অ্যানিমেলটা মরে গেছে ভেতরে, but you will find lot of these shells. Have you collected this sometimes, anybody? না স্যার। No, sir. সমুদ্রের উপরে দেখোনি এরকম পড়ে পড়ে রয়েছে বিচের উপরে? না স্যার। হ্যাঁ, বালির উপরে দেখোনি? স্যার আমি সমুদ্র তো একটাও দেখিনি। ও যাওইনি? স্যার গেছিলাম তো এবারে, কিন্তু কোনো দেখিনি। সমুদ্রের মধ্যে দেখবে এইসব, সমুদ্রের মধ্যে না, ওই বালিটাতে প্রচুর এরকম পড়ে থাকে, বা শামুকের টুকরো ফুকরো সব প্রচুর পড়ে থাকে এগুলো। এইটা পরের দিন পড়াবো, এই গ্যাস্ট্রোপোড থেকে বাকিগুলো, এগুলো একটু কমপ্লিকেটেড আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। আজকে Okay, sir. হ্যাঁ, আজকে এইখানে থামাই, নয়তো বড্ড ওভারডোজ হয়ে যাবে। আবার ফ্রাইডেতে মিট করে যাব অনলাইন, কিন্তু এটা কিন্তু তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছি, একটু পড়ে নিও, ওকে? হ্যাঁ স্যার। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। Okay, sir. हाँ, तो क्योंकि मतलब और एक नोट भेज, आई हैव सेंड अनदर नोट। हाँ, वो नोट को पहले पढ़ लेना, 1 or 2 pages नोट, उसको पढ़ लेना पहले, उसको लिख लेना। देन एंड दिस इज फॉर, ये ऐसे पढ़ लेना, जिसमें पिक्चर्स पिक्चर्स के लिए आई हैव केप्ट इट। एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके ओके, তাহলে বাই বাই। Thank you, sir. You're welcome.